my sports from athletics to tennis. So I'm practicing tennis now to achieve more in that. That's my sports career. And when it comes to fitness, I started my fitness career just 2 years back. While Corona lockdown came, that time I started giving online sessions, and from there I built my own gym at my home terrace. That was my first. That was my first branch, and after that we just opened another branch at Kilpok. So in Chennai we have two branches, Valacheri and Kilpok, and the concept of our gym is what we do is we give group personalized training. So generally in gym, when it comes to group session, if 10 members are there, everyone will be provided with the same workout plan for each and every day. That is a Pakka group session. So all the members will be doing the same workouts. But I just found one thing which was wrong. So every person cannot do the same workout. So for each and every person, their fitness goal and fitness level will be varying. So according to that, we need to customize the workout program. At the same time, the workout needs to be fun. So I thought of introducing group personalized training where 10 members will be there, but everyone will not be doing the same workout. According to their fitness goal and level, we just customize the program so that they'll experience the vibe of group training. At the same time, they'll experience the effectiveness of personalized training. Yes, ma'am. This is my short story. Thank you, Rahul. Yeah. So I just give you a reminder to all, so people will join, so we can go for intro session. And yes, sure. Go further. Yeah. Yeah, please. So after giving you a session, we'll go for question and answer. Yes, sure. Yes. Yeah, you can start. Yeah. So first, when it comes to inch loss, I'll just explain briefly about inch loss. After that, we'll just take this session super interactive. So I don't want this session to... Actually, yes, tell me, ma'am. Little slower. Yeah, actually. Oh, slowly. Okay. Yeah, sure, ma'am. But my voice is audible. Voice is audible. We need little. Bigger, little bit of a current. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So first, I'll explain briefly about inch loss. After that, we'll just take this session super interactive because I don't want this session to be where I just talk and you listen. I just want this to be super interactive. You can ask your question anytime, and I'm ready to answer that. Once again, actually, Rahul he got 400 meters athlete on the national level champion and state level also. And இப்போ tennis practice இருக்காரு. கோவிட் அப்ப இந்த ஜிம்க்கு ஃபிட்னஸ் சைடு ஜிம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவரோட அத்லெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளே அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மளுக்கும் அந்த ஃபிட்னஸை ஷேர் பண்றாரு. So he is a basically sports person. He started gym and giving service to all. And personalized service and group service. Groupல motivate ஆகும், personalizeல இதாகும் அப்படிங்கிறதுதான் அவரோட செஷன் ஐடியா. Anyone needs translation in Kannada, Tamil, any language, please let me know. Immediately I will translate. So Alpha Rahul actually 400 meter athlete for national champion and state champion too. So COVID ಆವಾಗ ಜಿಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗಲೂ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ 2 ಜಿಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್, ವೆಬಿನಾರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ 2-3 ಜನ ಅವರ ಹತ್ರ ಜಿಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓವರ್ ಟು ರಾಹುಲ್. Yes, Rahul. Yeah. Okay. So before starting with inch loss, first we'll take the term, which is let's understand how fat is stored in our body and then how to reduce it. So the first thing, fat is nothing but energy stored by our body for future usage. So our body, we do both physical and mental work for which energy is required.
And then through the food we eat, our body stores fat as the energy for future usage, whether it can be physical or else mental work. For that, energy is required, right? That is stored as fat in our body. So in order to reduce that, when it comes to physical activity, there are three types of major things that we can do. So the first thing is it can be slow jog, walking, or cycling. These kind of activities come under cardio. And the second thing that we can do is home workout, which can be done in a room in just a 6 feet area, where it can be a body weight workout or else a hip workout. And the third thing that we can do is lift weights and then do proper weight training, which will increase our muscle strength. So these are the three things that can be done in order to reduce fat. Can you repeat the three thing actually? Slowly. Yes, ma'am. The first thing is cardio. It can be a jog, a run, walking, and then cycling. It all comes under cardio. Swimming also. Where swimming, definitely. That's also a good option. These all come under cardio, where we will be breathing a lot of oxygen. It requires a lot of oxygen intake. And the second thing is body weight exercise or else HIIT workout, which can be done in a room just in 6 feet area. And the third thing is weight training. Using weights, we lift that and then increase our muscle strength and muscle mass. So these three things will help us lose fat. And which is the best thing is, according to me, all the three are best. And the combination of these three will help us lose fat effectively. So when it comes to the cardio is nothing but the activities in which we will be taking in a lot of oxygen. So if we take a lot of breaths, that is cardio. So if we only do cardio alone for a long period of time, we'll be losing weight because we'll be losing fat. At the same time, we'll not only be losing fat, also we'll be losing our muscle strength, our overall body strength. So that is why, along with cardio, if we add the body weight exercise as well as the weight training, then not only we will lose fat, lose inches, also we will gain strength and become an overall person who is strong. So that is the main aim. We should not only focus on losing fat, also gaining a strength and becoming an overall strong person. So for that, these three combination is required. And there is a term called weight Once loss. again, யாருக்காவது இல்ல டவுட் இருக்கா? புரியுதா எல்லாருக்கும்? Shall we go further? யாருக்காவது இல்ல 3 விஷயத்துல இருக்கா டவுட் இருக்கா? ஒன்னு வந்து கார்டியோ, ஏரோபிக், பாடி வெயிட் ட்ரைனிங், செகண்ட் தேர்ட் Weight வந்து training. மசில் ட்ரைனிங். சோ இந்த மூணுத்துல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Shall we go further? கொஞ்சம் யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா எங்களுக்கு ஹாப்பியா இருக்கும். ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாம இல்லாட்டி நாங்க மட்டும் அந்த சந்திரமுகி வடிவேலு மாரி எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு சுத்த வேண்டியதுதான். So yeah, shall we go further? Madam, Yeah, ma'am. Continue. கேளு மேடம். madam, I want to ask, Yes ma'am. madam, ladies like us who don't have time, we are not finding time for walking itself. How can we do other exercises, whatever you said? We literally don't have time. But how to manage muscle லாஸ்ட் strength ಅಲ್ಲಿ ನಾವು loss in ಕ್ವಶನ್ spite ಆನ್ಸರ್ of that? ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಇದು ಮುಗಿಸ್ ಮೇಲೆ. Okay, madam. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಮುಗಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. எஸ் ராகுல் ப்ளீஸ். Ma'am, Kirti ma'am, I didn't understand what you told, ma'am. எங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் இதுக்கே டைம் இல்லை, வாக்கிங் போவே டைம் இல்லை, எங்க தான் எக்ஸசைஸ் பண்றதுங்கிறாங்க. ஆஃப்டர் யுவர் செஷன் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் தட். நவ Sure. இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன். Sure, ma'am. I know it's up. I'll explain. யா ப்ளீஸ். Yes, ma'am. I got your question. So you're saying that you didn't have time to do walking itself. How can you do all the three things? That's your question, right, ma'am? So when it comes to our fitness concern, when we want to level up our fitness and then lead an overall healthy lifestyle, how much of a time we can allocate in a day is minimum 30 minutes. That's more than enough, ma'am. 30 to 60 minutes if we allocate in a day and then work every day on it, and then our overall fitness and health will level up. So 30 to 60 minutes is more than enough. And when it comes to these three things, in a day, every day we are not going to do all the three things. It's a combination of things. So weekly,
if we plan to do 5 or 6 days workout, and in that we can just set a workout program where we train 2 days of cardio and 2 days of strength training and then 2 days of body weight training. If we plan accordingly like that, we will be able to spend just 30 minutes a day, and then weekly we'll be training all the 3 types of workout programs, so that we'll not only lose fat and also we will gain muscle, and then which will lead to our bone density will be developed, our joints and ligaments will get strengthened. So later in our old age, if we used to get the knee pain and then bone density used to level down a bit, right? Those can be postponed a little bit. We cannot completely say that. சொல்லிடுறேன் கணக்குல Rajeshwari madam, actually Rajeshwari ma'am can follow that actually. Any translation needed? Kirti ma'am, Any translation needed? Anyone need translation? ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ರಾವ್. Yes, ma'am. And one thing I would suggest is, if you are finding it difficult to get at that 30 minutes of time, what you can do is daily you'll be doing your you'll be taking your office calls, or you'll be cooking your food for your family. At the time, what you can do is you can take a 5-minute break and then go for a walk, a brisk walk, or else you can take your dumbbells and do a shoulder press, a bicep curl in the right form. Just for 5 minutes, you can do that work, and then again go and continue your work. And after that, after some 30 minutes, if you get another 5 minutes, then you can come and continue the workout. So likewise, if you take a 2 hour of time, if you can do 4 or 5 times of 5 minutes work, that way you'll be doing 30 minutes of physical activity. Ma'am, was your doubt clear, ma'am? Yes, it has been cleared. My doubt has been cleared. Good to hear that, ma'am. So this was, did you get a clear answer, ma'am? Yes, I got it. So what's your lifestyle, ma'am? Do you work? No, I'm a working lady. I'll leave home at 8 o'clock and come back at 6 o'clock. And Okay. at 7 o'clock, I'll start cooking. Okay. I'll be reading also. I'm a lecturer. I have to read a lot. I literally don't have time actually. Okay. I get that. So you have to go to your office and then you work there. At home he has to do work also. She has to take care of home, and she has to take care of that office work also at home. Whatever she has to read a lot as a professor. She's working in Bangalore as a professor. So lot of work. Yes, ma'am, I get that. Ma'am, I have a good idea for you. So while you're reading, right, ma'am, if you, let's say you're reading for 1 hour period of time, in that, each 15 minutes, take a 5-minute break, and then you can do a workout. Simple. It can be a brisk walk, or else you can lift weights and train your muscle. So if you take a 5-minute period in 1 hour, that will lead to 20 minutes of activity, which is better than not doing any physical activity. Yeah, it gives a lot of energy to read also. Yes, ma'am, definitely. Because during workout, you'll be taking in a lot of oxygen, which will your body and brain will get active, and then you can perform better in your work also. Okay, thank you. You should definitely try this next time. I will definitely try, but you should also tell me what exercise I have to do at the end of the session. Definitely. So that sure. Yes. Sure, ma'am. So if you're just starting your fitness journey, I'll just guide you with the YouTube workout video. I have it. I'll just share it to Kirtika, ma'am. So those are basic and simple exercises. You can try it out, ma'am, for sure. I will post thank you. Yeah. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. Yes. Yeah, please go ahead. We are waiting for waist class.
Weight loss. Is Ma'am, it not? Waist, can not weight loss, waist loss. Weight loss. I get that. Yeah, Ashwini ma'am, she wants to ask you something. yeah. Ashwini from Mumbai. Sir, any exercise like a bed exercise for this or while traveling? Because my more time goes almost 5 hours in the traveling. Mumbai ka. So, yeah, I usually start around 7:45 in the morning, reach by 10:30. So the more time goes in the traveling and it's get hectic. So Hmm. anything can be done during the traveling time. Or it's like before going to the bed exercise, something like that. Yes, ma'am. While traveling, you'll be mostly sitting, right, ma'am? Yes, yes. Actually, I hope sometimes she can sit, sometimes she can't sit. Am I right, ma'am? Ashwini ma'am? Yes, yes, sir. Yes, ma'am. Sometimes it will be very rush actually in Mumbai. Hmm. Yes. Yes, ma'am. To be honest, while traveling, it is very hard to work out, ma'am. Because Hmm. if you're traveling in a public transport, that time you cannot take your dumbbells and do presses in front of everyone else. That will be a little True, bit embarrassing for us. true, And at the true. same time, if you're in your own car also, there is Hmm. not much of an exercise that can be done. What you can do is you can do simple stretches like this, stretches Okay. for your shoulders, your lower back, and then your neck, Hmm. which will Hmm. release the tension that is caused due to a long period of sitting on your neck and lower Okay. back. That can be done. Okay. Yes, ma'am. Hmm. Well, a little bit of stretches can be done, but not much of workout can be done while traveling. Okay. Sure, sir. Yes, ma'am. Yeah. But Okay. once you're back to Why home, don't we carry the water bottle and do this like this while sitting? Okay. Will do, ma'am. But Yeah. we can do with A the two big water bottle can. bottles, we can do. yes, ma'am. But in car, Had- it will be congested, I guess. But as you said, any workout is better than no workout. So that can also be done, Sure. whether Thank you, in sir. car or any place. But once you're home, as Rajeshwari ma'am asked, if you have a 1 hour period of time where you do your other stuff at home, you can just take Hmm. a 5 minute break and then go do a quick workout. Just Okay. 5 minutes is there. 5 minutes, you go for a brisk walking. Again, you continue work for 20 minutes. Again, take a 5 minute break, go for brisk walking or lift some weight. That can be done. Oh, sure, sir. We have a question actually because Ashwini ma'am and Rajeshwari ma'am, most of here, a lot of women who are working there, they do that jobs actually, they have to sit for longer time. So they can sit actually. Now my son is having the treadmill office. He's keeping the laptop on the treadmill. And they now they have the standing office like that. They do working like that. So do you have any stretches for legs and while sitting in the office itself, if you want to do, anything can be done for legs or something like kicking or raising the legs like that. Yes, ma'am. Definitely it can be done. Let me show you now itself. So this is our office chair. Yes. This is our office chair. Usually we sit and work like this. At the time, what can be done is we can just lift our legs, hold for a few seconds, and then just lower it down. So this not only stretches your hamstring and your calves, but also it strengthens your knees and your front thighs. So which will help us to walk better, walk without pain, since it strengthens our knees. And this can be done. And also, all the upper body stretches can be done. Like this, shoulder stretch, our neck stretch. Because during long period of work time, we'll stress our neck much. So the upper stretch, the lower neck, and the sides. These stretches can be done along with the leg extension exercise. So for tummy, anything can be done? For tummy, we need to get off the chair and then go for a brisk walk, ma'am. That is the best thing that can be done. Because when it comes to fat, not only tummy, because genetically we tend to store fat mostly on any part of our body. Some people, they find it hard to reduce fat in their arms. Some people for their thighs. Some people for their belly. But wherever the fat is, what we need to do is increase our physical activity. For that, lifting our legs, that will strengthen the muscle, strengthen our leg muscle,
But getting off the chair and then going for a brisk walk or a jog, or else doing the strength training with the weights, that will definitely help lose fat much effectively than a simple exercise like lifting our legs. Okay. Yeah. Rahul, And I as have you a said, question, Rahul. Yes. yeah, tell me, ma'am. I'll be working for a long time. After working for a long time, I get pain in the back at the right side. Generally, because we will be using our right hand too much. I get that. So, what stretching exercise or something like that has to be done to I reduce mean, that pain? you are meaning your lower back, am I right, ma'am? It is not lower back; it is upper part of the body. Right Oh, side, I'll get pain. okay. Yeah, since you are using your right hand mostly. Right hand, So yes. Yes, ma'am. So when a particular muscle is you are experiencing pain over there, two major reasons are there, ma'am. So the first thing is too much of tightness in that area, and the second thing is loss of strength, lack of strength in that area. So if we fix these both things, then you'll lead a pain-free life. Okay, ma'am. So the tightness and then loss of strength. That's it. So when it comes to tightness, what we can do is, if we stretch the muscle, then the tightness will be gone. And at the same time, when it comes to loss of strength, we need to train that muscle through strength training. So you said your back is weak. Am I right, ma'am? You're Yes. feeling the pain over there. Yes. So what you need to do is, you should not only train your back, but also all the supporting muscles along with that. So not only your back, but your shoulders, your bicep, tricep, your chest. Every muscle you need to train. The supporting muscles also you need to train. And at the same time, you need to do proper stretches after your workout. Mm. So one thing you need to do is strength training. The other thing is stretches and mobility. If we do these both things, then definitely you lead a pain-free life. It takes time. Right now you are experiencing pain, but slowly you need to start exercising. Release the stiffness over there. After that, you need to gain strength. About 2 weeks period, you'll slowly feel the change. After some 2 or 3 months, the pain will be gone with the right workout program. Okay. Okay. Yes. At the end, please tell me how to do these strength exercises. Yeah, definitely. Yes. Definitely. After this meet, I'll share the link to you. Okay. Yeah. Okay. Both things I want to address to that. Here, most of women having that hip around belt actually, that lower hip. Lower Yes. hip actually, they ask mainly of the lower hip actually. More than tummy, they have the mostly male, they have tummy. Here, females, they have the lower hip and that tire one. That one and arms. This is the most we have that issue, this both areas only. One arms or that lower hip. I get that. That tire shaped tummy. These are the we need to address this, especially first waist. அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கை கை அந்த கை அந்த அதுவும் இப்ப நீங்க சொன்ன இடுப்பு அந்த இடுப்பும் போடணும். அது மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லும்போது கொஞ்சம் நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க கரெக்டா. சரி, கண்டிப்பா டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். ஓகே. அந்த கை வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு. சொல்லிடுங்க, நான் கன்னடத்துல நான் சொல்லிடுறேன். அந்த கையும் இடுப்பும் சொல்றப்ப தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்றாங்க. தமிழ்ல ஏதோ இப்பயே சொல்லிடுவோம். So I want to ask one doubt, ma'am. I'm having a heavy back pain. Okay, so can I do this exercise? அது வந்து யார் யார் செய்யலாம், யார் யார் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. After your session, you tell us who can do, who should not do that. Yeah, sure, definitely. Okay, first நம்ம ராஜவேல் சார் கேட்டதை கிளியர் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஆர்ம்ஸ், ஹிப்பு, இங்க ரெண்டுலயும் அதிக ஃபேட் இருந்தா என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணா அங்க குறையும்? ஸோ நம்மளோட ஆர்ம்ஸை நிறைய ஒர்க் பண்ணா அங்க உள்ள ஃபேட் குறையுமா, இல்ல இங்க வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இந்த ட்விஸ்ட், கிரன்ச்சஸ் இதெல்லாம் பண்ணா அங்க உள்ள ஃபேட் குறையுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு வந்து பார்த்தோம்னா, இப்ப பார்த்தோம்னாங்க நம்ம இதை கேள்விப்படுறோம். டம்மி கிரன்ச் வேண்டாம், சரி, லோயர் ஹிப்.
வெயிஸ்ட் So கீழே lower இடுப்பு hip. actually. ஆமா So crunches இல்லாம இந்த leg rise அந்த lower abs டார்கெட் பண்றதுக்கு. எனக்கு அந்த டயர் ஷேப்டு ஹிப் ஆக்சுவலி இங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட அதுக்கு தான் சொன்னாங்க, எங்களுக்கு டம்மி வேண்டாம், எங்களுக்கு அந்த லோயர் ஹிப் அந்த வெயிஸ்ட் சுத்தி இருக்கிற அந்த டயர் மாதிரி இருக்கிற இடம் அண்ட் ஆர்ம்ல நீங்க மசில் போட்டா எங்களுக்கு ஆர்ம் வருது, பிளவுஸ் இன்னும் டைட் ஆகுது, ஆனா ஆர்ம் குறைய மாட்டேங்குது. ஸோ இது ரெண்டுமே எங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஜிம்ல இதெல்லாம் சொல்லி எங்களுக்கு வந்து கூப்பிடுறாங்களே தவிர்த்து டம்மியும் குறைக்கிறாங்க, ஆர்ம்ல மசில் பில்ட் பண்றாங்களே தவிர்த்து எங்களுக்கு ஆர்மை குறைக்க வழி இல்லை. ஸோ அதுல நாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். புரியுது. சோ இப்ப இங்க ட்ரைனிங் பண்ணாலும் இங்க மசில் வந்துருது, ஆனா வந்து அங்க ஃபேட் குறைய மாட்டேங்குது. ஆமா, எங்க கை பெருசா கூடாது, எங்களுக்கு கை ஒல்லியானோம். சோ இங்க நிறைய பேருக்கு கை குண்டா இருக்கு. புரியுது. எஸ். சோ அதுக்கு பேசிக்கா பார்த்தோம்னா மேம், இப்போ இந்த டேர்ம் நம்ம ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஸ்பாட் ரிடக்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் சொல்லி. சோ இப்ப கைக்கு அதிக ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த ரொட்டேஷனு இது அப்புறம் இந்த மேல தூக்கி இறக்குறது இதெல்லாம் பண்ணா அங்க உள்ள ஃபேட் குறையுமா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அங்கேயும் சரி இந்த லோவர் டம்மிலையும் சரி நம்ம லோவர் ஆப்ஸுக்கு அதிக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒர்க் அவுட் பண்றோம், இல்ல நம்ம காலை தூக்கி பண்றோம், ஓகே இங்க இடிக்குது அதனால இங்க ஃபேட் பர்ன் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது வந்து தப்பு. அப்படி ஒர்க் ஆகாது. எப்படி வந்து நம்ம பாடியில இருந்து ஃபேட் வெளியே போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு மூலமா தான். நமக்கு அதிகமா நமக்கு வந்து மூச்சு வாங்குறதுனால வெயிட் குறையுதா இல்ல அதிகமா வந்து நமக்கு வேர்க்கிறதுனால ஃபேட் பர்ன் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டா அதிகமா மூச்சு வாங்குறதுனாலதான். ஸோ அதனாலதான் இப்ப நமக்கு அதிகமா மூச்சு வாங்குற ஆக்டிவிட்டி எது நம்ம பண்ற கார்டியோ. ஸோ ஒரு ஸ்லோ ஜாகா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பிரிஸ்க் வாக்கிங்கா இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி சைக்கிளிங் பண்றதா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு ஹிட் ஒர்க் அவுட் பண்றதா இருக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு அதிகமா மூச்சு வாங்குது, அது மூலமா நம்ம பாடியில உள்ள ஃபேட்டை குறைக்க அது எஃபெக்டிவா இருக்கு. ஸோ இந்த எஸ் மேம், எக்ஸாக்ட்லி வெயிட் லாஸ் இருக்கும். அட் தி சேம் டைம் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மசில் பில்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இந்த கார்டியோ எக்ஸசைஸ் நம்ம பண்றோம், இது மூலமா தான் நமக்கு வந்து அந்த ஃபேட்டு குறையுது. ஸோ இதுல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அலாங் வித் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பைசப் மசிலை வந்து ட்ரெயின் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த பைசப் கர்ல், ட்ரைசப் ஒர்க் அவுட் இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம். அது மூலமா அங்க மசில் பில்ட் பண்றோம். அந்த மசில் பில்ட் பண்றது மூலமா மசில் இஸ் மெட்டபாலிக்கலி மோர் ஆக்டிவ் தென் ஃபேட். ஸோ நம்ம இப்போ மசில் பில்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுவே நம்ம பாடியில் உள்ள ஓவரால் ஃபேட்டை குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். பட் நீங்க சொல்றீங்க ஒரு சில தடவை மசில் பில்ட் ஆயிடுது ஆனா ஃபேட் குறைய மாட்டேது சொல்லிட்டு. இல்ல மேம், அந்த மாதிரி டைம்ல நம்மளோட பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை நம்ம அதிகப்படுத்தினாலே போதும். ஸோ ஒரு பக்கம் நம்ம ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ணிட்டோம், இருந்தாலும் நம்மளால எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்பெல்லாம் நம்ம நடக்கிறது. ஸோ இப்போ பேசிக் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டுல வந்து நம்ம ஒரு 2 மாடி ஏறுறோம் அப்படின்னா அந்த டைம்ல நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஏறி இறங்குறது, நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல உள்ள கடைக்கெல்லாம் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நடந்து போறது, முடிஞ்ச அளவுக்கு வண்டி யூஸ் பண்ணாம நடக்க ட்ரை பண்றது, அண்ட் நம்ம வீட்லயே நம்மளோட ஆஃபீஸ் கால்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும் போது நம்ம வீட்டுக்குள்ள அப்படியே நடந்துட்டே எடுக்கிறது, இந்த மாதிரிலாம் பண்றது மூலமா எல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான். பட் நம்மளோட ஓவரால் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாயிடும். ஸோ நம்ம பாடியில் உள்ள ஃபேட்டை குறைக்க அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ ஒரு பக்கம் நம்ம ஒர்க் அவுட்லயும் ஃபோக்கஸ் பண்றோம், இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஓவரால் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஏற்றுறோம். அலாங் வித் ப்ராப்பர் டயட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா கண்டிப்பா கையிலன்னு இல்ல லோவர் ஆப்ஸ்லன்னு இல்ல, இந்த ஹிப்லன்னு இல்ல, நம்ம தொடையில இருக்கலாம், இல்லாட்டி நம்மளோட பேக்ல இருக்கலாம், எங்க நமக்கு ஃபேட் இருந்தாலும் சரி அதை குறைக்க முடியும். ஸோ இங்கிலீஷ்ல இருக்க இப்ப டிரான்ஸ்லேட் பண்ணீங்க அவ்வளவுதான். கரெக்ட். ஆமா. ஓகே, சரி, ஓகே, யூ கேன் கோ ஃபார் ஃபர்தர் செஷன் ப்ளீஸ். எஸ் சார். ராஜவேல் சார் கிளியரா சார் உங்க டவுட்? புரியுது. யா, தேங்க் யூ. ஓகே, தேங்க் யூ. ஜெனி, அப்புறமா நம்ம क्वेश्चन கேட்போம். நீங்க செஷன் போயிடுங்க, எப்படி வெயிட் லாஸ் பண்றது அப்படின்னு எங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்த அப்புறம் நாங்க क्वेश्चन கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். என்ன மேம் சொன்னீங்க? எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுக்க சொன்னீங்களா? ஆமா, நீங்க எங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் பத்தி சொன்ன அப்புறம் நாங்க வந்து செஷன் இது போறோம். கண்டிப்பா, ஷூர். ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் பேசுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ 2 டேர்ம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து வெயிட் லாஸ், இன்னொன்று வந்து ஃபேட் லாஸ். ஸோ இது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று தான், பட் லைட்டா ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு. ஸோ இப்போ வெயிட் லாஸ் அப்படின்னா நம்ம பாடியில உள்ள ஆப்வியஸா நம்மளோட ஓவரால் வெயிட்டை வந்து குறைக்கிறது. ஸோ அது இட் கேன் பி ஃபேட் அண்ட் ஆர் மசில், எவ்ரிதிங் வில் கெட் ரெடியூஸ்ட்.
So that will lead to weight loss. And the other term is fat loss. So when it comes to fat loss in our body, only if we reduce the fat, not compromising on our muscle strength, and then it leads to fat loss. So these are the both terms, weight loss and then fat loss. So which is healthier? Is weight loss good or else fat loss good? When it comes to that term, it totally depends on our fitness goal. So for some people, it can be if I need to reduce a drastic amount of weight in this 3 months period since my wedding is coming or my cousin wedding is coming, and that period of time, definitely we can go for weight loss. Compromising on our muscle loss also, because in that short period of time, you are focusing on focusing on losing a lot of weight, right? That time you can opt for weight loss. But when it comes to a long period of time, you are trying to lead a healthy lifestyle. On that time, focusing on fat loss will be much effective. So for weight loss and then fat loss, there are two different types of workout. So while you're workout as well as diet. So when it comes to weight loss, mostly you need to focus on cardio, because on that our muscle will not be focusing much on muscle, but will be focusing majorly on doing cardio and then burning a lot of fat and then reducing the body weight drastically. And when it comes to fat loss, we need to focus on both strength training as well as cardio. So it's a combination of both. Yes, Jennifer ma'am, she has the question. Yes, let her. Jennifer ma'am? Yes, ma'am. கேக்குதா மேம்? கேக்குது, yes. ஹாய் மேம். ஹாய் ராகுல். எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய் ஜெனிஃபர் மேம், நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் ராகுல். நான் தமிழ்ல பேசலாம்ல மேம், இல்ல இங்கிலீஷ்ல கேக்குறேன்? Anything is okay, anything is okay. ஓகே மேம். தென் தமிழ்ல கம்ஃபர்டபுளா கேட்டேன். நான் ஆல்ரெடி ராகுல் கிட்ட செஷன் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1.5 months ஆயிடுச்சு. செஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பட் என்னன்னா என்னால கன்சிஸ்டண்டா கண்டினியூஸா செஷன் அட்டன் பண்ண முடியல. ஸோ நடுவில் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ எனக்கு என்னன்னா, நான் கரண்ட்லி ஒர்க்கிங் உமன் வித் 2 kids. ஸோ எனக்கு வந்து வெளியே ஜிம்முக்கு போகிறதோ இல்லை ஜிம்முக்கு வெளியே போய் ஜாயின் பண்ணி போகிறது ரொம்ப கஷ்டம், பண்ண முடியறதில்ல. ப்ளஸ் எனக்கு அவுட்டோர் வாக்கிங் அந்த மாதிரி பண்ணதும் இங்கே கிளைமேட், நான் இருக்கிற கண்ட்ரியில் கிளைமேட் இஷ்யூஸ்னால எல்லா டைம் பாசிபிள் இல்லை. பட் ப்ளஸ் ஒர்க்கும் எனக்கு செடென்ட்ரி ஒர்க்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 9 to 10 hours கிட்ட எனக்கு சிஸ்டம் ஜாப் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் ஹெக்டிக்காக இருக்கிறப்ப நடுவில் எனக்கு எழுந்து போகிறதோ ஏதோ அந்த இஷ்யூஸும் பண்ண முடியறதில்ல, வாக்கிங்கோ நடுவில் அந்த இது ஃபாலோ பண்ண முடியறதில்ல. நான் பேசிக்கலி ஓவர் வெயிட் கிடையாது. பட் எனக்கு இப்போ இந்த செடென்ட்ரி ஒர்க் ஆஃப்டர் செகண்ட் டெலிவரி பார்த்தா இந்த ஃபுல் இந்த வெயிஸ்ட் டம்மி மட்டும் நல்ல வெயிட் போட்டுட்டே இருக்கு. ப்ளஸ் செடென்ட்ரி ஜாப்னால ஷோல்டர் பெயின் அண்ட் இந்த பேக் பெயின் ரொம்ப இருக்கு. ஸோ எனக்கு என்ன டவுட்னா, ராகுல், நான் உங்க செஷன் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுவுமே எனக்கு நீங்க ரொம்ப மைல்டா கொண்டு போறீங்க. பட் எனக்கு என்ன, பட் சம்டைம்ஸ் நான் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுறேன். அதுவே எனக்கு அதை கூட கண்டினியூஸா எனக்கு ஒரு half an hour ஜாயின் பண்ண முடியாத மாதிரி ஆயிடுது. ப்ளஸ் என்னோட இந்த செஷன்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் லைஃப் லாங்கா அதை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? என்னால் வீட்டில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம்? அதாவது எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் நீங்க சொல்ற இந்த 3 காம்பினேஷனும் பண்ணணும். பட் எந்த யாரோட கைடன்ஸும் இல்லாம ஜிம் ஜாயின் பண்ணாம என்னால வீட்லயே அதை பண்ண முடியுமா? எப்படி பண்ண? ஏன்னா எனக்கு தனியா நானா ஏதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணவும் எனக்கு ஹெசிடேஷனா இருக்கு. ஏதாவது தப்பா பண்ணிட்டா அந்த போஸ்டர் இது ஏன்னா இன்னும் சிவியர் ஆயிடுமோ, எனக்கு லோ பேக் பெயின்லாம் இருக்கிறதுனால. ஸோ அந்த டவுட்ஸ் இருக்கு. ப்ளஸ் வெயிட் எனக்கும் லாஸ் பண்ணணும். ஏன்னா எனக்கு ஓவராலாக வெயிட் கம்மி, நார்மல். பட் எனக்கு என்னோட வெயிஸ்ட் இன்ச்சு மட்டும் ஜாஸ்தி இருக்கு. இன்ச்சு சைஸ் எனக்கு அது ரெடியூஸ் பண்ண முடியல. புரியுது. எஸ் மேம். ஸோ என்னதான் நம்ம இந்த ஒர்க் அவுட்லாம் இது பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த வெயிட்ல வந்து பெருசா சேஞ்ச் இல்லை, ஸ்ட்ரென்த்லாம் சேஞ்ச் இருக்கு, நல்லா உங்க மொபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. பட் வெயிட்ல வந்து பெருசா சேஞ்ச் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்றீங்க இல்ல மேம்? ப்ளஸ் என்னன்னா எனக்கு வந்து எனர்ஜி இருக்க மாட்டேங்குது. நான் டயட் ப்ளஸ் இது பண்றப்போ எனக்கு ஒன்று எக்ஸசைஸ் மட்டும் பண்றப்ப நான் நிறைய சாப்பிட்டுடுறேன், எனக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிறதுனால. அதுக்கப்புறம் இல்லை அப்படி டயட்டும் கொஞ்சம் காம்பினேஷன் பண்ணும்போது எனர்ஜி சுத்தமா இல்லாத மாதிரி இருக்கு. ஸோ என்னால் அந்த டயட்டையும் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபாலோ
பண்ண முடியல. ஸோ எனக்கு எப்படி எனர்ஜி வச்சு எனர்ஜியாவும் இருந்துட்டு பட் ஹெல்த்தியாவும் எப்படி அதை கம்பைண்டா பண்றதுங்கிற டவுட் இருக்கு. ஸோ அது எனக்கு பண்ண முடியல. எனர்ஜி ரொம்ப டவுன் ஆயிடுது எனக்கு. புரியுது கொஞ்சம் பக்கம். தெளிவா புரியுது. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ma'am, உங்களோட ஃபிட்னஸ் கோல் வந்து இந்த வெயிஸ்ட் ரீஜனை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணோம் அப்படின்ற எஸ். பட்சத்துல அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம கீர்த்திகா மேம் வந்து உங்களுக்கு டயட் பக்காவா செட் பண்ணியிருப்பாங்க. சோ அந்த டைம்ல கொஞ்சம் இந்த கேலரிஸ், புரோட்டீன் அண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கொஞ்சம் கம்மியா எடுக்கிறோம். ஏன்னா வந்து அப்பதான் நம்மளுடைய வெயிஸ்ட் ரீஜன் வந்து நம்ம டிராஸ்டிக்கா கம்மி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த டைம்ல ஆப்வியஸா வந்து நமக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி லோவா தான் இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய செஷனுக்கு முன்னாடி நம்மளோட எனர்ஜி லெவல் எப்படி இருக்கு, நம்மளோட பிசிக்கல் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஆமா. சோ அது வந்து இப்ப நமக்கு அன்னைக்கு கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு அப்படின்னா அப்ப நம்ம ரெஸ்ட் விடாம கம்ப்ளீட்டா ரெஸ்ட் விடாம ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு மொபிலிட்டி ட்ரைனிங் பண்ணோம் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய ஜாயிண்டோடைய மொபிலிட்டி ஃபிளெக்சிபிலிட்டியா இருக்கும், நம்ம மசில் ஃபிளெக்சிபிலிட்டியா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையும் நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஒரு பக்கம் அது நம்ம பண்றோம். இன்னொரு பக்கம் நமக்கு அன்னைக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அன்னைக்கு கொஞ்சம் நம்ம இன்டென்ஸா எடுத்துட்டு போகலாம், கார்டியோவோ இல்லாட்டி ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங்கோ. ஏன்னா இந்த கார்டியோவும் சரி இல்லாட்டி ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் நம்ம பண்றதும் சரி, பாடி வெயிட் எக்ஸசைஸ் பண்றதும் சரி, இதுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி அதிகமா தேவை. ஸோ ஆக மொத்தம் நம்மளுடைய எனர்ஜி லெவல் அன்னைக்கு எப்படி இருக்கு, நம்ம பாடி கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு, நமக்கு ஸ்லீப் ஒழுங்கா கிடைச்சிருக்கா, நம்ம ஒர்க் ப்ரெஷர் அன்னைக்கு அதிகமா இருக்குதா, அது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி நம்மளோட ட்ரைனிங்கை வந்து அன்னைக்கு எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஓகே. இப்படி நம்ம பண்றோம் இல்லையா. ஸோ அண்ட் நீங்க கேட்டீங்க இதை எப்படி நம்ம வந்து லாங் டேர்ம்ல அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பாத்தீங்கன்னா மேம், நம்ம இனிஷியலா வந்து நம்ம வந்து சிம்பிள் எக்ஸசைஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது தான் வந்து நல்லது. ஏன்னா அப்படி பண்ணும்போது தான் நம்மளுடைய பேசிக் மசில் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே வந்து டெவலப் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எடுத்துப்போமே நம்மளுடைய காலே வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இனிஷியலா நம்மளுடைய காலில் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு ஸ்குவாட்லாம் நம்ம பண்ணலாம். இதோ இப்படி உட்கார்ந்து எந்திரிக்கிறது, இதுவே வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் தான். நம்ம இந்த சப்போர்ட்டே இல்லாம நம்ம இப்படி உட்கார்ந்து எந்திரிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டார்ட்டுக்கு சேர்ல உட்கார்ந்து எந்திரிக்கிறது ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் தான். அது நம்மளோட ஃப்ரண்ட் தைஸை நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும். அடுத்து நின்ன மாதிரியே இப்படி நம்ம கீழே தூக்குறது, செவுத்துல சாஞ்சு நம்ம டோஸை ரைஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் நம்ம எடுக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இதை மாஸ்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 1 month or 2 month பீரியட் நம்ம கன்சிஸ்டன்டா ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம். Better in English, please start. Definitely ma'am, definitely. Yeah, sure. Yes ma'am. So yeah, when it comes to starting a fitness journey, starting with basic exercises will definitely be best. So let's take this part muscle. So for this part alone there are various types of exercises. The thigh muscle, we have the front thighs, the back thighs, the inner thighs, the outer thighs. So starting with simple exercises like this will be a good start. After some period of time, through consistent training, after developing some strength, we can just slowly level up. So what we can do is we can just widen up our legs and then go for these squats. So this will help strengthen our inner thighs, and exercises like this where we sit down at the sides, this will strengthen our side thighs. So there are a lot of complicated movements, but at first what we need to focus on is starting with basic exercise. Yes Jennifer ma'am. So for your question, you asked on how to take the fitness journey as a long term, right ma'am? So starting with basic exercises, for each and every month adding up a new set of exercise, just one simple exercise will just help you to level up your fitness drastically in the long run. Okay, Rahul, actually we want to have that basic we want to do while cooking or doing some work, or like in the office we can sit in the chair and get up. Yes, like that daily must do exercise for the body. 1, 3, 4 if we want to do what we can do in the home kitchen or anything, so we can do like Rajeshwari ma'am, she can't come to Rajeshwari or Ashwini ma'am, they can't go to gym at all. So whenever possible they want to do some exercise for the body. Especially cardio, no other way. Cardio we have to run or walk. Yes. Muscle building or body building, anything, you please let us know.
Ma'am, definitely. I'll give 6 exercises. Okay. So, while sitting in the chair itself, Mm. there are 6 basic exercises that can be done, in which we'll be hitting our whole body. Every muscle will be working in that. So, we'll take 3 for upper body, 2 for lower body, and 1 for core. So, I'll just give the example. So, holding a bottle or 2 bottles, what we can do is, the first thing is, we can just go for bicep curls, so that you'll be working your bicep muscle. And the second one, holding it straight above your head, you can go for this exercise, in which you'll be working your triceps. So bicep and the same straight opposite muscle, tricep you'll be working. And then when it comes to shoulders, you can just hold it over here and then go for shoulder press. These all doesn't require too much of energy. So can you give full 1 liter water? 1 liter water bottle. That And will be we have to do 3, you please let us know. exactly. Or else you can take 2 bottles. Yeah, with 2 bottles we can do. First, it's better to start with 1 bottle. Once you get comfortable with this weight, then we can take 2 bottles and then go for the same exercise. The bicep, and then holding it here, the triceps, and then the shoulder press. These 3 can be done for our upper body, which doesn't require too much of any energy or time. We can be just sitting in our chair. So while watching TV, anything we can do. Yes, definitely. While talking or any time we can do. Yeah, at our office also. Yes. Yeah, because all we need is 2 1 liter water bottles and a chair. That's it. And when it comes to lower body, these 2 exercises can be done. So the first one is squats. That's it, sitting up and then coming up. This can be done for the front legs. And then while sitting, you just raise your heel and then lower it down, so that you'll be working your calf muscle. When these both exercises are done, you will definitely feel, when you consistently do it for a period of 2 weeks, then you'll definitely feel the difference, where walking a long distance will become much easier for you, because you are strengthening these muscles, right? These are very major muscles which helps in walking. And one core workout what you can add is just sitting in the chair. You can extend your legs and arms. From here, you can just go for alternate knee tuck. Alternatively, tucking in your knees. Or during or sitting in the sofa itself, we can do magic. Yes, ma'am. Exactly. Okay. So these 6 exercises will just target our whole body. Is So it this possible to upper do body- our lunchtime? Yes, ma'am. And one major thing, usually after eating food, about 1.5 hours or 2 hours gap is needed to perform exercise, because we shouldn't stretch our abs too much. But in this, the first 5 exercises can be done immediately after having food also, because it doesn't stretch our abs that much. But the last exercise alone, the core workout, that is not advisable after having lunch. Do you know Hindi, Rahul? Hindi, don't know. Okay. Yeah, some people are comfortable in Hindi, that's why I ask. Okay. So, can you give us a video, this 6? Only this 6. Video of this 6. Yeah, definitely, ma'am. I'll share it. Okay. Yeah. Yeah, please share it actually. Yes, ma'am. Meera ma'am will share it. Yeah. So, any other questions, please? Hi, ma'am. Yes, This is ma'am. Sonia. Yeah, Sonia ma'am. Yeah. Yeah, I have a question, right? So some of the ladies will get the hernia, right? See, I'm in a starting stage, it is very 2 millimeter or 3 millimeter. It is not a very serious case, or you don't need any operation, but I should be very careful. So those kind of people, how could they do all those things? There is a restrictions, right? So is there any special exercise for these kind of people? No, ma'am. When it comes to hernia, there isn't any special exercise that will cure this thing. But not cure, yeah. cure, I'm asking. Just to strengthen the muscles, but not increase the hernia, like that I'm asking.
I get it, ma'am. Yes. So when it comes to hernia, the supporting muscles around our stomach region, if we strengthen that, that will definitely help, ma'am. Okay. Yeah. What thing we need to avoid is causing too much stress on our stomach. That thing needs to be Mhm. avoided. Okay. Yeah. So doing we can do ab workout, but but it needs to be at a comfortable range. Extending Okay. beyond that, it's not advisable. And definitely strengthening the supporting muscles to our ab region, that will definitely help with this condition. So one simple Okay. exercise I'll show you. Sure. This thing can be done where we lay down, bend our legs, and from there we do glute bridges. This will help strengthen the supporting muscle to our Okay. stomach. Bridge pose. Okay. Okay. Thank you, Rahul. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. Yeah, hi, this is Asif. Actually, the Hi, Asif, sir. common side effect in weight loss is like back pain. And in the beginning, you said like the backbone of the shoulder gets. Someone asked about that. Actually, can you just give me a few exercises to strengthen that shoulder back muscle? Like my mother is experiencing the same pain. I think I just need a basic exercise. You just said the stretching one, and if there is any exercise you could share here so that everyone can be helpful. Yes, sir, definitely. So you said Okay. back of your shoulder pain. Yeah, Is that so? same. Yeah, Okay, it's now. it's between the both shoulder bones, like in L2, L3 in that region. I get that. Okay, thank you. Yes, sir. I'll share a few of the stretches and mobility exercise for that. Okay. Right now I'll show you, sir. Okay, thank you. Yeah. So the main thing is we have too much of tightness and stress over here, right? Yeah, So yeah. you can now itself try this exercise if you are free. This will Okay. immediately you will feel the stretch over there. So the first thing is this position. Cobra stretch. From there, Okay. we are just lowering back our hip to child pose. Okay. That's it. Cobra to child pose. We can do this. We can do this exercise for just 10 reps. That will be more than enough to start with. And the second is from this child pose, we just do steps forward and then sliding our right arm towards the left side and then giving nice twist. Hold for 5 seconds and then change side. This will definitely help release your upper back immediately. Okay. Thank you so much. Yes, these two, yeah, you can try it out. Sure. These two are to mobilize that area and then release the stiffness over there. And then after that, as I said, you need to focus on strengthening the supporting muscles. So all the muscles along with that. So your shoulders, your side shoulders, bicep, triceps, your chest muscle. For that, I showed with this thing right here. Yeah. So you can go for shoulder press. Okay. Not only bottle, if you have dumbbells, definitely you can do with that. That will be much more intense. The shoulder press, the tricep workout, bicep workout, the chest press while laying down. All these can be done, sir. Okay. Thank you so much. Thank you. Yes, sir. Thank you. Yes, and when we are sitting or doing, we want to do for something for waist actually, hip or waist. What we can. Yes, ma'am. So one thing for our abs that can be done is while sitting down. I showed this exercise, right, ma'am? We can do this, and we can just raise and then twist this area. All these can be done, which will help us build strength in our ab muscle, which will help build strength. That way, if we have the lower back pain, so we can do in the office itself. Yeah, definitely, man. We can do in office or else at our home. Can you repeat it again? Yeah, sure. These two can be done easily. Even beginners can try this. So we are sitting down comfortably, legs straight from here, alternate knee down. This can be done.
After that, raising and then twisting at the same time. So this will help strengthen our abs as well as our sides, obliques. Yeah, exactly. This can be done to strengthen this, which will, if you are having lower back pain, it will help to reduce that pain, because lower back pain is caused due to lack of strength in the supporting muscle. So this is also one of the supporting muscle. If we gain the strength here, it will help us reduce the lower back pain. But when it comes to reducing the inch over here, these exercises will help, but I can say only less than 10%. All the 90% of the results is going to bring you only if you focus on increasing your physical activity. So it's going to be a brisk walking, doing the proper strength training, and then following a perfect diet. So these three things, if you do, that will help you reduce your inches. Ashwini ma'am posted a question. How many reps we do? Ma'am, it is always advisable to start with comfortable reps. Oh, so whichever reps you are comfortable with, that you can start with. So I would say 20 reps, 10 on each leg. That even beginners can start with. So any other questions? Rahul, I have a question for you. Yes, ma'am. I'll be writing for 2 long hours, like for example, 4 hours, 5 hours, I'll be busy writing. Okay. So after writing, I'll get pain right from my right ears till the neck shoulder. Okay. So how to get relief from that pain? Ma'am, where do you get your pain? From your right wrist to neck? Ears, from the right ears, because I'll be using my right hand from the right ears till shoulder, neck, Okay, shoulder. from here to here. Am I right, ma'am? Yes. Yeah, because you're just this area is getting strained for too much period of time. Yes. I get that. Yes, ma'am. So for that, what we need to focus on is doing mobility as well as strength training. So at first, immediately after writing, what you have to do is go for static stretches. Static means holding at a point for long period of time. So you can just start with this. So if you do this, now itself we can try, ma'am, wherever you are. If you try this, you'll just feel the stretch over here. And not only on your right side, but focus on both your sides. You can do this. And the same stretch, you can do 45-degree downwards, so that you'll feel the stretch on your backward neck. And this stretch and the upward. So if you do all this, then you'll get an immediate relief after writing. And after that, after you get some rest, and after some period of time, if you want to train for mobility, that time I showed 2 exercises for Mohammed sir, the mobility. Yes, I saw that. Yes, ma'am. That exercise also can be added for this, because it is a good mobility exercise for your upper back. Okay. That also can be added. Along with that, proper strength training, the shoulder press and those stuff, that should be done. But immediately after writing, go for this stretch, ma'am. This is best. This and then this thing for your shoulders. Yes. Thank you very much. Yes, ma'am. Thank you. மேம் வாக்கிங் போறதுக்கு முன்னாடி வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் கொஞ்சம், ஏன்னா ரொம்ப முட்டி வலிக்குது, அதனால வாக்கிங் போறதே பயமா இருக்கு. அது உங்களுக்கு வந்து வாக்கிங் போறப்ப கொஞ்சம் டைட் ஸ்டிஃப்னஸ் முட்டிலாம் வலிக்கிறதுனால என்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் வாக்கிங்க்கு முன்னாடி வார்ம் அப் என்ன பண்ணலாம்? புரியுது. எஸ் மேம். ஸோ வாக்கிங் மட்டும் இல்ல, நம்ம எனி ஆக்டிவிட்டி பண்றதுக்கு முன்னாடி வார்ம் அப் இஸ் மஸ்ட். ஏன்னா அந்த வார்ம் அப் பண்றது மூலமா நமக்கு இன்ஜுரியும் வராது, அட் தி சேம் டைம் நம்ம பண்ற ஆக்டிவிட்டியில நம்ம பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு இப்போ வாக்கிங் வரும்போது மோஸ்டா நம்மளுடைய லோவர் லிம்ப தான் நம்ம வந்து அதுல ஃபோக்கஸ் பண்றோம். அது மட்டும்தான் ஒர்க் பண்றோம். நம்ம அப்பர் பாடிக்கு எந்த ஒர்க் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது நம்மளோட இந்த ஹிப் ரீஜன், டை ரீஜன், ஆங்கிள்ஸ், இது எல்லாத்தையும் நான் ஒர்க் பண்றோம். ஸோ அது பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நீ ரைசஸ். இது நம்ம பண்றது மூலமா நீங்க இப்போ ஃப்ரீயா இருந்தா கூட பண்ணி பாருங்க. இங்க உங்களோட ஹிப் ரீஜன் நல்லா வார்ம் பாருங்க தெரியும். வந்துட்டு ஒரு 3 counts ஹோல்ட் அண்ட் தென் டவுன். அவ்வளவுதான். இதே இடத்த அப்படியே சைட்ல. ஸோ இது உங்களுக்கு பேலன்ஸ் கிடைக்கல வச்சுக்கோங்க, பக்கத்துல ஒரு செவரு பிடிச்சிக்கலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. பட் அதை பிடிச்சிட்டு நீங்க பண்ணும்போது உங்களோட இன்னர் டைஸ், உங்களுடைய ஹிப் ரீஜன்,
இதெல்லாம் நல்லா வார்ம் பண்ணும். ஏன்னா நீங்க வாக்கிங் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டெப்லயும் நீங்க உங்க ஹிப்ல இருந்தா ஸ்ட்ரென்த்தை எடுத்து அப்படி முன்னாடி வைக்கிறீங்க. ஸோ அதை நீங்க வார்ம் அப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாக்கிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இங்க ஸ்டிஃப்னஸோ இல்ல இங்க ஸ்டிஃப்னஸோ இருக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நீங்க இது பண்ணிட்டீங்களா, செகண்ட் ஒன் இது, தேர்ட் ஒன் அப்படி காலை முன்னாடி தூக்கி ஒரு ஆங்கிள் ரொட்டேஷன். ஸோ நம்ம ஆங்கிள் உள்ள ஸ்டிஃப்னஸ் எல்லாத்தையும் போகணும். அந்த மசிலை நல்லா வார்ம் அப் பண்றோம். ஓகே நான் ஏதோ ஆக்டிவிட்டி பண்ண போறேன் அப்படின்னு அந்த மசில் சொல்லும் போது இட் வில் கெட் ஆக்டிவ். ஸோ ரெண்டு சைடு ரொட்டேஷனும் ஒரு 10 டைம்ஸ், இது ஒரு 10 டைம்ஸ், அடுத்து இது ஒரு 10 டைம்ஸ். அப்படியே கொஞ்சம் லெக்ஸ் வைடா வச்சுட்டு அங்க அப்படியே சைட் டு சைடு. ஸோ இது வரும்போது இதுவும் நம்மளோட ஹிப் ரீஜனுக்கு. ஏன்னா வாக்கிங் வரும்போது நம்ம லெக் மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஹிப்பையும் சேர்ந்து தான் நம்ம மூவ் பண்றோம். ஸோ அந்த ஹிப் ரீஜனுக்கு போகிறோம். அண்ட் கொஞ்சம் இப்படி பட் கிக் பண்ண வச்சுக்கோங்க, நம்ம நீ ஜாயிண்ட்டுக்கும் நல்ல ஒரு மோட்டிவேட். ஸோ இது ஒரு 20 டைம்ஸ் பண்ணிடலாம். மேம் இந்த 4 ஒன்றும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க வாக்கிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் அவ்வளவா இருக்காது. தேங்க்ஸ் ராகுல். எஸ் மேம், யூ வெல்கம். Any other questions? ஹலோ Yes. மேம். Yes, Kolarsi ma'am. மேம் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. சொல்லுங்க. ஹலோ ராகுல். சொல்லுங்க மேம். எனக்கு ஆக்சுவலா போத் ஃபுட் வந்து கார்ன் இருக்கு. கார்ன் இருக்கிறதுல என்ன ஸ்டாண்டிங் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது. நீங்க இப்ப சொல்லி கொடுத்தது எல்லாம் சிட்டிங் தான். வந்து வாக்கிங் பண்றேன், இருந்தாலும் எனக்கு அந்த காஃப் மசில்ஸ் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கு. டோஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெண்டா இருக்கும். அந்த அது சப்போர்ட் பண்ணி நடக்கும்போது அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா காஃப் மசில் அந்த டோஸ் கொஞ்சம் பெயின் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு என்ன என்ன பண்ணலாம்? உங்களோட கட்டவரல் இப்படி இன்வெர்ட்ல டில்ட் ஆயிருக்கும். ஆமா, எல்லா விரலுமே ஆக்சுவலா போத் ஃபீட்லயும் எனக்கு கான் இருக்கு. அதனால அது சப்போர்ட் பண்ணி நடந்தது அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ எல்லா விரலுமே எல்லா விரலும் அப்படி லைட்டா இப்படி இன்வெர்ட்ல டில்ட் ஆகி. ஆமா பெண்ட் ஆயிருக்கு. நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி நடந்து கொஞ்சம் பெண்ட் ஆயிருக்கு. புரியுது. சோ அந்த அதுக்கான ஏதாவது இருக்கா ஸ்பெசிஃபிக்கா? எஸ் மேம் இருக்கு. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஜிம்லே வந்து ஒருத்தர் வந்தாரு மேம். அவருக்குமே வந்து இதே மாதிரிதான் இன்வெர்ட்ல டில்ட் ஆயிருந்தது. ஸோ அதுக்கு அடுத்து அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஷூ சஜஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ அந்த ஷூ வந்து பார்த்தோம்னா மேம் நம்மளுடைய எல்லா ஃபிங்கர்ஸையும் தனித்தனியா ஒரு ஃபிங்கருக்கும் ஒரு பார்ட்டிஷன் இருக்கும். ஸோ அதை போட்டு அவர் ட்ரெயின் பண்ணும்போது அண்ட் அவர் வாக்கிங் போகும்போது கூட அந்த ஷூ அவர் போட்டு இருக்கும்போது அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஃபுட் அலைன்மெண்ட்டே வந்து அப்படியே மாறிச்சு. ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்டா நம்மள மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா வந்துடாது, பட் இருந்தாலுமே வந்து அதோட அலைன்மெண்ட். என்ன சொன்னீங்க? ஆமா. ஓகே சார். அது வந்து வீட்ல யூஸ் பண்ணலாமா சாக்ஸ் வந்து? வீட்ல தான் டெஃபினட்டா அதை யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இப்ப பார்த்தோம்னா மேம் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது அது சுத்தி உள்ள சப்போர்ட்டிவ் மசில்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவுமே நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஒரு சில எக்ஸசைஸ் சொல்ற மாதிரி மேம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜஸ்ட் உங்களோட டோஸை அப் பண்றீங்க. ஸோ இப்படி பண்ணும்போது உங்களோட ஷின் மசில் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். ஓகே, இது பண்ணிட்டோமா? அடுத்து காஃப் மசில் ஸ்ட்ரென்த் இல்ல மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுங்க. அதுக்கு இப்படி நல்லா மடக்கிட்டு இங்க இருந்து அப் அண்ட் டவுன் ஹீல். சோ இப்போ உங்க காஃப் மசில் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். ஓகே. எத்தனை டைம்ஸ் பண்ணலாம் ரெப்ஸ் வந்து? இது ஒரு 20 டைம்ஸ் பண்ணிடலாம் ஈஸியா. உங்களுக்கு 20 டைம்ஸ் பண்ணாலும் அவ்வளோ ஒன்றும் டைட் ஆகாது. ஏன்னா இது சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் தான். ஸோ 20 டைம்ஸ் பண்ணுங்க. அது ஒரு 3-4 செட்ஸுக்கு பண்ணுங்க, கரெக்டா இருக்கும். இது என்ன ஷூ ஷாக்ஸ் என்ன மாதிரி சொன்னீங்க? அது என்ன? அது நான் உங்களுக்கு அப்புறமா லிங்க் நம்ம கீர்த்தி மேம் நான் அனுப்பிச்சுறேன். ஓகே. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Helpful and yeah, you're welcome ma'am. Yes, Shrija ma'am. மேம் சார் ஒரு டவுட் எனக்கு. ஆக்சுவலி நம்ம லோயர் பாடி அப்பர் பாடி போட்டு போடலாமா எக்ஸசைஸ்? ஹெல்மெட் போடாம எக்ஸசைஸ் பண்ணனவா? மேம் டிரைவிங்ல இருக்கு மேம். நான் நிறுத்திட்டு பேசுறேன் மேம். லோயர் பாடி ஒரு நாள் அப்பர் பாடி ஒரு நாள் பண்ணலாமா சார், இல்ல டெய்லியுமே ஒரே மாதிரி பண்ணணுமா? மேம் லோவர் பாடி ஒரு நாள் வர்க் பண்ணிட்டு அப்பர் பாடி அடுத்த நாள் பண்ணலாமான்னு கேக்குறீங்க? ஆமா சார். எஸ் மேம். சோ நீங்க இப்போ வந்து எக்ஸசைஸ் இப்போ நீங்க எவ்வளவு நாளா மேம் பண்றீங்க? 30 டேஸா பண்ணிட்டு இருக்கேன். 30 days.
மேம் 30 days நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டீங்களா? இப்ப நீங்க தாராளமா நீங்க கேட்கிற மாதிரி ஒரு நாள் நீங்க அப்பர் பாடி ட்ரெயின் பண்ணலாம், இன்னொரு நாள் நீங்க லோவர் பாடி ட்ரெயின் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஆமா ஆக்சுவலா அப்படிதான் சார் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால சரி எல்லாமே சேர்த்தும் பண்ணலாமா இல்ல அப்படி டவுட் எனக்கு. இப்ப இப்ப எப்படின்னா மேம், இப்ப நீங்க புதுசா இப்போ எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்க பாடிக்கு வந்து புதுசா இருக்கும் எல்லா எக்ஸசைஸும். அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஒர்க் எதையும் பார்த்துருக்காது. ஸோ அதுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் எல்லாமே புதுசா இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம ஃபுல் அப்பர் பாடிக்கு மட்டும் நம்மளோட 100% ஆஃப் தி எனர்ஜியை கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸா இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம ஹோல் பாடி ஒர்க் பண்ணிடணும். ஒரு நாள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம லெக்ஸும் சரி, நம்மளோட செஸ்ட், ஆர்ம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிடணும். அப்படி நீங்க ஒரு 2 வீக்ஸுக்கு பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுக்கடுத்து பொறுமையா நீங்க வந்து இன்னைக்கு அப்பர் பாடி மட்டும் பண்ணலாம், இன்னைக்கு லோவர் பாடி மட்டும் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க பிரிச்சுக்கலாம். எதனாலனா இப்போ உங்களுக்கு 100% எனர்ஜி இருக்கு. அதை நீங்க வந்து இப்ப அப்பர் பாடிக்கு மட்டும்னா அப்பர் பாடியில ஒரு 5 மசில் குரூப் தான் இருக்கு. ஸோ அந்த 5 மசில் குரூப்பும் அந்த 100% எனர்ஜி போகும்போது அது கொஞ்சம் இன்டென்ஸா இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் ஸ்டார்டிங்ல ஃபுல் பாடிக்கு அந்த 100% எனர்ஜி, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமா அந்த அப்பர் பாடிக்கு மட்டும், அடுத்து லோவர் பாடிக்கு மட்டும் அப்படி பிரிச்சுக்கலாம். இது நீங்க ஒரு 2-3 வீக்ஸுக்கு நல்லா பண்ணி அடாப்ட் ஆயிட்டீங்களா, உங்களோட ஃபிட்னஸ் லெவல் நல்லா ஏறிடுச்சா, அதுக்கடுத்து நீங்க எப்படி பண்ணலாம்னா இப்ப அப்பர் பாடியிலேயே 3 மசில் குரூப் இல்ல 4 மசில் குரூப் மட்டும் எடுத்து அதுக்கு மட்டும் ஒர்க் பண்றது. அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இன்டென்ஸா இருக்கும். ஸோ நம்ம இன்டென்சிட்டியை கிராஜுவலா நம்ம எடுத்துட்டு போகும்போது நம்ம ரொம்ப ட்ரெயின் அவுட்டும் ஆகிக்க மாட்டோம், நமக்கு நம்மளோட ஃபிட்னஸ் லெவலை கரெக்டா எடுத்துட்டு போகலாம். தேங்க்யூ சார். எஸ் மேம், கிளியரா? தேங்க்யூ கிளியர் சார். You're welcome, ma'am. Hello, sir. I'm Pallavi here. Hi, Pallavi, ma'am. I have a doubt. I use dumbbells, 1 kg dumbbells at home. I do triceps and biceps. After doing for some while, like 5-10 minutes, the muscles become stiff like that. So how to overcome that pain? It becomes stiff and I'll not be able to move it at all. So it becomes painful to do the other work and all. I get So how that. to overcome that one? Ma'am, what weight are you using, ma'am? 1 kg dumbbell, 1 Oh, 1 kg kg. each. Oh, சரி. ஆமா சொன்னீங்க. 2 dumbbells, 1 kg each. Oh, சரி. Okay. Yes, ma'am. 1 kg is very moderate weight. With that, definitely you can work your bicep and tricep. But after working for some 5 minutes, you are feeling that it gets too tightened so that you cannot do your regular activity. Yeah. Ma'am, are you doing stretches after your workout? No, usually I do the stretches first and then do the dumbbells at the last. Okay. So you do your stretches first. Yeah. What kind of stretches, ma'am? Yeah. Can you just show me for a minute? Sir, I'll be doing combinations, jumping jacks, Russian twists. I do all the kinds of exercises. Okay. Then later on, I'll be doing these dumbbells. See this one. And then here. She's a volleyball player. Oh, okay. I was a volleyball player, not now. State So, level volleyball player I was. When you were in college? So, yeah, school time and college. Okay. So, and then this one also. This and with this, back side. So, and even with this I do. Each dumbbell rotation I'll be doing. Oh, okay. So, it becomes harder like this and I'll not be able to use my hands. I have more fat over here itself. And now it's like sagging. Due to weight loss, it has become sagging like. I get So that. what can be done? I have to target it over there. Yes, ma'am. So you said all the workouts you start to do in a day. But before that, do you do any stretches, ma'am, like this or like this? Do you do any stretches? Yeah, usually I'll do this also. After the dumbbells, I'll be doing this also. So that I'll get little relief. But it's not to that extent. Okay, do you do arm rotation and those stuff? After this, I have to do the arm rotation and all. No, ma'am. So let me explain this. So as much as workout is important, before workout, warm up, and then after workout, cool down. These both are equally important.
And we cannot do the same thing for warm up and then warm down. Those are two different things. So before your workout, what we need to focus on is activating the muscle. So for that, we shouldn't hold the stretches. We should do dynamic stretches. So let me show you. So before workout, what you have to do is you need to constantly move your muscles. So you have to focus on doing the arm rotation, the chest open, the wrist rotation, and then the swings. All these things should be done before your workout so that your muscles will get activated. It will get to know that you're up to for some physical activity. And after doing this, if you start your workout, the risk of injury is less. At the same time, you'll be able to perform better on your workout. Okay, ma'am. And after your workout, what you have to do is you have to focus on relaxing your muscle. So before workout, it is activating the muscle. After workout, it is relaxing the muscle. So that time you have to focus on static stretches. So holding the stretch, your shoulder stretch, tricep stretch, forearm stretch. All these stretches, if you hold for at least 10 seconds, then it will help to relax the muscle. But before workout, you have to activate it. So you need to be in constant motion. Ma'am, did I clear your doubt, ma'am? Yes, sir. Thank you. Thank you Yes, so ma'am. much. Ma'am, next time after you work out, try these static stretches. Definitely you'll feel the relaxation after your workout. You try and let me know where you perform regular Sure, activity. I'll get back to you. Yes. Thank you. Yes, Annapurna ma'am. Yes, Annapurna ma'am. Do you have any questions? Yeah. Yes, sir. So over to you. So you want to tell anything for us? We can tell actually already 1 hour is over. So if any questions, please feel free to ask. So we have come to that final session. So what you are going to tell us, yeah, please. மேம் சொர்ணா பேசுறேன். சொன்னா சொல்லுங்க மேடம். ஹாய் ராகுல். ஹாய் ஸ்வர்ணா மேம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். I'm actually driving. I was listening throughout it. Actually, Rahul has been chasing me to join his workout sessions. But ma'am, ரெண்டு மூணு பேர் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி டைம் இஸ் a big factor தான். ஸோ ஒர்க்கிங் விமென்க்கு வந்துட்டு டைம் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ அதனால the other ma'am, Rajeshwari ma'am, maybe you can try with Rahul early morning. That's what I'm doing. 5:30, at least half an hour. Actually, நான் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி I was having a very difficult period. அது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு இருந்தது. பட் இப்போ ஒரு 1 வீக்கா இருப்போமா ராகுல், ஜஸ்ட் a week. ஆக்சுவலி என்னோட ஜாயின்ஸ் எல்லாமே நல்ல மொபிலைஸ்டா இருக்கு. ஆக்சுவலி மை எனர்ஜி லெவல் ஹஸ் ஆல்சோ கம் அப். முந்தி இருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல் இல்ல. 5:30க்கு எந்திரிச்சு பண்ணாலும் ஈவினிங் வரைக்கும் நான் இப்ப பிரிஸ்காவே இருக்கேன். ஜாயின்ஸ் அந்த பெயின் விச் ப்ரீவியஸ்லி நான் வாக்கிங் போகும்போது கூட அந்த பெயின், அந்த பேக் பெயின் எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் எனக்கு நல்லாவே குறைஞ்சிருக்கு. அண்ட் அதனால ஐ ஃபீல் கன்சிஸ்டன்சி தான் ஒரு மோட்டிவேஷன் தான். நம்ம எப்படியாவது பண்ணணும்னு வந்துட்டோம்னா திஸ் இஸ் அ வெரி குட் எஃபர்ட். என்ன மேம்? Yes, yeah, from Monday actually I'm in traveling almost. I'm in the bus almost last week. Okay, So okay. from Monday I will start. Yes, Actually ma'am. Monday also I will be in the bus only from Chennai to Bangalore. So இன்னைக்கு இந்த குரூப்ல இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் that's the one thing I want to tell is it is really initially when I joined I thought it'll be very boring. இது எப்படி பண்றது அப்படின்னா I had lot of hesitations, but once we get into it, it's becoming very addictive. Actually Saturday Sundays with Rahul எனக்கு இது இல்ல, செஷன்ஸ் இல்ல. பட் இன்னைக்கு மார்னிங் 5:30 எந்திரிச்சிட்டு at the same ஜோஷோட I got up and then I remembered that I don't have a session today. So it's becoming addictive. So once we start பண்ணிட்டோம்னா I think நம்மளுக்கு இந்த ட்ரைனிங் செஷன் ஃபார் விமென் வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yeah, at least 1 or 2 months you try first. Then you can do at home also. Yes ma'am. Mm. And நம்ம அந்த Just tell, please ராகுலோட try for a ஆன்லைன்ல month.
there are so many other people also who are doing it. So நம்மளுக்கு அந்த motivation நல்லாவே இருக்கும். Yeah, 5:30 if we join நம்ம all மட்டும் together, it will be big motivation. Even I need Sure. motivation because I am so much of traveling, I miss the sessions. Yes, ma'am. So Yes, this ma'am. month I may have little lesser traveling actually, or in a single phase. Yeah, Anandi ma'am, yes, please. Yeah. Hi, ma'am. Hi, Rahul. Actually, I want to ask you about the joint pain. Actually, I have joint pain in my ankle and in my wrist. So, is there any exercise for this? Ma'am, pain in your ankle and wrist. Is it, Yeah. ma'am? Yes. Yes, ma'am. So, did you get to find the reason why you get the pain there, ma'am? I don't know. Maybe is it because of too much typing in the computer? Okay. Yeah, but I don't know. I don't know exactly what's the reason also. Yeah. So your work is you get to type for much period of time. Is it, ma'am? Yes. Yes. Yes, ma'am. So you're feeling the pain on your wrist as well as your ankle. Ankle also. Yeah, correct. Okay, ma'am. So as I said earlier, two main reasons for pain in any particular muscle. So one is too much of tightness. The other thing is lack of strength. So you can get a question now on how to increase the strength over here. Yes, ma'am. Yeah. So Yeah. the supporting muscle to your wrist is nothing but your forearms, your bicep and tricep. All these are supporting your wrist. So increasing the strength over here will definitely help reduce the pain on your wrist. And at the same time, we need to focus on loosening up your wrist, increasing the mobility and flexibility over there so that you won't be getting too much of tightness over there. So for that, a good mobility will be this. Just while working, if you get a 2-minute rest, that time you can just perform this for about 2 minutes. In 2 minutes, you'll be able to do 30 to 40 reps. You do that. After that, you continue with the work. So regularly, if you just do this simple mobility, then it will loosen up the tightness over there. And after that, you can focus on increasing the strength on that, on the supporting muscle groups. Ma'am, did I clear your doubt, ma'am? Yes, Rahul. But how about the ankle one? Ma'am, ankle also the same rule, ma'am. For ankle Okay. also, there are much more supporting muscles like your calves and your shin muscle. So for strengthening, you can do these two exercises. And for mobilizing, lift one leg and then go for this. So that the stiffness of your ankle will slowly be reduced over a period of time. Okay. Okay. Thank you. And the beautiful part is you don't need much time for this. Whenever you're working, just take a 2-minute break and then you can perform this. Okay. Likewise, if you perform 5 or 6 times in a day, that will be much more effective. Okay, got it. Yeah. Yes. And Swarna ma'am, thank you for the feedback. Yes, Rahul. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா வாக்கிங் போறதுல வந்து ஈஸியாச்சு சொல்லிட்டு. ஆமா மேம். ஏன்னா நம்ம நம்மளுடைய மசில் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாத்தையும் நம்ம டெவலப் பண்றதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். அங்க உள்ள ஸ்டிஃப்னஸையும் குறைச்சோம் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தையும் டெவலப் பண்ணோம். ஸோ நமக்கு இப்போ வாக்கிங் போறதுக்கு நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த் தான் தேவை. லெக்ஸ்ல நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருந்தாதான் நம்ம அடுத்தடுத்து நடக்க முடியும். டெவலப் ஆகும்போது நமக்கு அந்த பெயின் இருக்காது. வாக் பண்ணணும், வேற வழி இல்ல, வாக்கிங் போடணும் மேடம் சொல்லிட்டாங்கன்னு பண்ணுவேன். பட் இப்ப இந்த 1 வீக்கா ஐ நெவர் சிட் ஐடில். ஒரு கால் வந்ததுனா கூட ஐ கீப் வாக்கிங் அண்ட் ஐ ஃபைண்ட் இட் வெரி கம்ஃபர்டபிள். என் ஜாயின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப மொபிலைஸ்டா நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு. அந்த ஒரு இது இல்ல. So walking has also become comfortable now. Yes, ma'am. Happy to hear that. Yeah. Yes, Rahul. Thank you. Yes, ma'am. Continue பண்ணுவோம். இன்னும் நல்லா டெவலப் பண்ணுவோம் fitness. Yeah, sure. So we need that the 6-step exercise. So any other video for waist or hip loss, you please give us your Insta link and everything. So what we should do. So before walking, what we should do. This separately if you give, I can post in the group. We always suggest, so without like a health coach, we need an exercise coach also to have the proper position, because that small, Swarna ma'am, she knows how the small position gives lot of impact. Very simple position, no?
We just press this. Actually, Rahul tells to change small things, it will give lot of impact here. Otherwise, we just do. I easily do and finish. And then only Rahul comes, no, you have to do like this. Then it takes so much time. So, like that, it 1 month or 2 months, practice with the exercise coach. That I always prefer that. Then do on yourself and then you decide. So first get it done properly. That is practice it done properly. How to do that proper stretches and proper exercise and everything. Then you can practice on your own. So thanks for joining. If any feedback about this session, you please give us feedback and we will finish it. And if any doubt also you can ask about a language and issues, anything is there, we can ask. Yes, Annapurna ma'am. Thank you, madam. ಒಳ್ಳೆ Thank you, ma'am. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ರಾಹುಲ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಬಾಯ್. Yes, ma'am. Thank ಒಳ್ಳೆ you. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. Thank you, ma'am. Happy to hear that. Bhagleshmi ma'am. Hello, Rahul. Hi, ma'am. Kritika ma'am, thank you. Hello, Rahul. Very beautiful session and motivated. And Ma'am, very thank you. lovely session. I saw. So I am doing exercise, whatever you were telling, you told. Oh, okay. Good, But thank your explanation and through the explanation, I like very much. So very much motivated. Thank you for the session and Kritika and Rama. Thank you very much. Yes, ma'am. Thank you for your feedback. Have a good day, ma'am. Exercise regularly and stay fit, ma'am. Fit and healthy. Yeah. Yes, Sure. ma'am. So ma'am, actually I want to give you a feedback. After listening your story last week, Rajvel sir told me we are highly motivated after listening Bhagleshmi ma'am. Like that I got about last week's session. We got 2-3 people highly motivated because of you. Thank you for the session for the last week actually. Yes, Okay. a lot of feedbacks coming in that actually. Thank you Ashwini ma'am, Jenny, Kavita ma'am, Jenny ma'am, or Ashif sir, everyone. Thanks a lot. If anyone particular feedback we can give and we'll close it. Yes. So thank you. ಸೆಷನ್ ಏನಾದ್ರು Yes, ma'am. ಆನ್ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಾ ಹೇಗೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರು? ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಓ ಸರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30ಗೆ ಡೈಲಿ. ಓಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. ಅದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಬೋದು. ವೀಕ್ಲಿ 3 days ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 days ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್. So Yes, ma'am. Rahul, Thank you you. can find lot of multilingual community here. Yeah. A lot of multilingual. So I have to learn Hindi for our clients. Sure, Ashwini ma'am, Meera ma'am, definitely I will learn Hindi soon. Because my daughter-in-law is Hindi. She talks in Hindi. Still I have to learn. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you. Bye-bye. Bye, ma'am.